wa Kenya. So the point it is, mimi sijamuona the CS. In fact, if I'm lying, mtu apige simu asema Alan, tuliona CS akizungumzia hilo jambo. You haven't seen the CS akiongelea hilo jambo. It's something that happened yesterday. 20 people were killed, and each and every day people are losing life. Where is the CS? What is happening? Where is the Interior Ministry? Like in general, where are these people that they call them the police commanders and the county commanders? Tunaangalia why is it this? Kwani hiki kitu kifanyika watu wengine, like the security in Lamu iko wapi? You see, so the first thing that tunastahili kufanya kwamba like we have to protect our citizen, we have to protect our needs, because at the end of the day, if you protect me and access that ni access that freedom, or like naweza tembea each and every place with security iko enough, nikijua kwamba maisha yangu iko sawa, I'm just okay with it. And this is the Kenya that we want to live. We are not living the Kenya that tunaambiwa kwamba we are going to maybe kukimbisha watu wenye wanalala njaa wakicomplain about their stomachs. So take for terror attack. Okay, tukiongelea hii mambo ya insecurity, hii mambo ya Al-Shabaab, I guess watu wenye kama mapolisi, polisi ndio wenye wako kwa those particular places ndio wanakaa wameregea kidogo, kwa sababu they are supposed to be fighting those terror attacks. Kwa sababu hakuna vile utaniambia ati Kidiki atatoka kwenye yako aende akasuruhishe mambo ya insecurity. Kama kuna attack mahali fulani, ati you all blame everything on interior security. Wale watu wenye wako kwa ground, hao ni mapolisi, na like wale watu wenye wako supposed kuweka ile peace mahali pale, hao ndio wakulaumiwa. Si mambo na kuwesema ati CS atatoka kila mahali ati kwenye kuna attack CS ni yeye anafaiwa kuenda ashughulikie. Those people who are supposed to be held accountable ni mapolisi wenye wako supposed kuweka ile security mahali pale. And Josephie, the other day I saw the CS talking in a church, and alizungumza hivi, the government is not going to rely, I'm just quoting na with evidence, with facts pia. The CS alizungumza akisema kwamba hatutaenda kukaa chini tuangalie kwamba mwananchi akidhurumiwa ama watu wachache wakipanga maandamano so that kupinga mswada ambao uliweza kupitishwa. If kama ulishindwa katika mswada huo, what we do, you just try another time. You see, here again, that was the other day. In fact, it was on Saturday, if not on Sunday. One of the days. No, it was on Saturday, if not Friday. Then it has happened again, like the attack imefanyika. The CS anastahili ku alert. He should condemn what has happened. But the CS hakuna kitu amezungumzia. That is one. Mimi nilipiga hesabu nikajua maybe walikuwa safari rally. No. But the point it is that the reality, because if something has happened, these 20 people killed, and it is that the return of attack. This thing has been happening from the past. Unakumbuka when it happened, the military ilitumwa Lamu. Then there was that creation of a military force in Lamu County. Then ilikuja ka stop. It took a period. Unajua there's a time watu waliweza kuhamishwa all the way kutoka nyumba zao. That was maybe in the other regime. You see, then that time we know the CS was Matiang'i, and they had to put so many reinforcements. And when it happened, he had to communicate. But say it has happened, even the CS hasn't communicated and condemned that thing. The problem is, we are not fighting like the CS should be everywhere. But he should condemn that thing, because like imefanyika, it was on news, what the CS said. Because ilifanyika mapema. CS amesungumzia nini? These are the people who may lose. Najua, a human blood is not like a hen's blood. You see, it's not like slaughtering a goat or a cow. You see, this blood is variable. So kama the CS is kuja condemn hiyo kitu, then I put more securities and then put more power. Then like those militaries on your kwa camp, what are they doing? You see, we have right to access security. You see, that is why like kama this thing is happening, this thing can happen to me, can happen to somebody else. You see, hao watu wenye wamepoteza familia changa, these people that were killed, wengine wao walichomewa manyumba, things were stolen. Then where's the CS? Mbona haja condemn? Each and every person is asking for that. Mbona the CS haja condemn? Lakini ikifika ni story kuongelea about maandamano, sijui watu, people are protesting because wako njaa. Asijaona hata, okay, this thing happened. The DP, ulisikia chenye jana the DP alizungumzia, Rigathi Gachagua. Oh, sijui wewe hatuwezi kubali uenda kuharibu mali ya watu. Unaona?
These people have not told you that wanakuja kuharibu mali ya watu. People want just to get the public opinion. Mbona mku condemn what happened in Lamu? You see, people need to know what is happening in Lamu, because each and every person, if you assure me that I'm safe, protect me first. But pale Alan on gazeti linasema pale, the attack came barely a week after Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki visited the county and vowed to eliminate the group. Thank you. You said that the attack happened barely a week. Barely a week. I haven't seen the CS akiwa pale. The CS was in Shakaora. I remember that's the time they said that they are going there was that ile mili iliweza kufukuliwa, you see. So there was that maybe to put more security, and they had said like hiyo ilikuwa Kilifi County, you see. Mimi sijaona the CS akiwa Ramu akizungumzia about maybe hizi vitu zote, the return of the whatever that is happening, the terror in Ramu at the moment, you see. We are talking about something that happened yesterday. The CS could come ahead and confront those people and even make a comment, you see. Like watu wanataka, unajua when you come ahead, it has happened. Angekuja aseme nini kwamba hili tumesikia limetendeka, but we are putting more force on this. People could see the work of the CS. It has watu walipoteza maisha. In fact, what I say, the human blood si kama damu ya kuku ama ya ng'ombe ama ya mtu, yani ya nini, ya mbuzi. We are variable and we are being protected by the government of Kenya, whereby the securities, where the base commander. Okay, niliona the county commander akizungumza akisema kwamba we are putting more effort so that tupate wale majambazi. They only did one thing, waliweza kupata ile fire moja peke yake. So hizi vitu zenye zilifanyika waliweka wapi? Like these people walienda wapi? If they said, okay, where are the security alert? Because I'm very sure there's a police station around, you see. I'm very sure there's always patrol done around. Where the police force walikuwa wapi when this thing was happening? Because wezi niambia hii kitu wakati ilikuwa inafanyika, mostly hata kwanza ilifanyika mchana. Because hata ukiangalia zile picha ambazo zilikuwa zinaletwa, it was just on a daylight. Iko usiku. Tuseme kwamba ilifanyika usiku. It was on a daylight. Where is the security? You see, then the commander, the county commander anasema kwamba we are just making an effort. Where is the CS? Because the CS anasema kuja aseme these are 20 people. Huwezi sema ni mtu mmoja. No. Lakini sasa Alan, tukiangalia hapo vizuri, hiyo mambo ya Lamu ni kama it's been there since, kwa sababu nakumbuka there was a time Mpeketoni waliua wanaume wengi sana, if I'm not wrong. Yeah, sure. So hiyo area ya Lamu ni kama inakuanga na attacks mingi sana. So the only thing we can just urge the government ni waweke pale security enough, kwa sababu tunaona pale ni kama kuna uregevu kiasi. Kuna attacks mingi zenye huendelea pale Lamu, and they are targeting men, not even any other gender. Exactly. They always target men. Yeah, sure. And thank you for that. Ndio maana nilianza kusema nikisema kwamba this thing has happening from the past. Hii kitu imekuwa ikifanyika. Tukikumbuka when the CS Matiang'i was there, this thing happened. Remember? When you said about Mpeketoni and what has happened, you see. And I remember that time there was that military base that was going to be established there. Iliweza kuwa established, you see. And now we are in a new regime. It has already happened. Then if it's established, why are there still attacks when there are still forces which can fight those attacks? And that's what the reason why nitajaribu kusema kwamba ili happen kitambo, na ambavyo jinsi ambavyo umeweza kusema kwamba ilikuwa ishafanyika kitambo. It has been happening. But since that time Matiang'i condemned that thing and the force was reinstated, hujaisikia tena imefanyika. You see, until now tumekuja kusikia again imefanyika, but we haven't seen the CS akitokea aseme kwamba that what happened I'm condemning what happened in Ram the other day. No. Sijaona CS akitoka aseme kwamba chenye kilifanyika Ram, wale watu ambao waliweza kukufa pale ama wale watu waliweza kupoteza maisha, tuna condemn hiyo kitu and we are looking forward to put more reinforcement. You see, not only that, this border ilifunguliwa Mandela ama you know to Wajia. There's that border ilifunguliwa, the Somalia border. In fact, with me, I wasn't with the idea of that. Wacha tu niseme tu wazi, I wasn't with the idea of that. Kufungua ile border imefungwa for 10 good years. What was the point that iliweza kufungwa for 10 good years? In the time of the regime of Uhuru Muigai Kenyatta, the last government ilikuwa pale, waliweza kuifunga because they mostly
Wale ambao walikuwa wanatoka pale wangetumia that route kuingia huko. Unaona? Because it was easy. Unafanya tu like ni trading tunafanya, lakini at the end of the day it could fail in all people from Garissa wanaingia ndani, all the Somalians wanaingia kutoka pale wanatumia that gate. That's why Uhuru aliweza kuifunga for 10 good years. And now the government imekuja ikaifungua. They yes, that is the mistake aliweza kufanya. Lakini sasa tukiangalia kufunguliwa kwa hiyo nini, okay, hiyo border. Yeah, the border hapo kwa Somalia, it's like security ilikuwa imestabilize. Alafu tena wakaona ni heri tufanye biashara na hao watu wa Somalia. Si ati walikuwa na bad intentions wakifungua that border. It's only that there are those people who have ill motive wenye wanatumia any opportunity yenye ina emerge, you get. Yeah, sure. It's not bad doing business within the border. One of the problem is our security is not yet established. They are stable enough. The reason why nasema hivyo, angalia Baringo chenye kinafanyika. Angalia chenye kimefanyika Lamu. You see, it was yesterday. Look at what is continually happening in Baringo ama in the Rift Valley sites. You see, then uniambie tumefungulia the Garissa, hiyo border ya Garissa na Somalia, then again tumefungulia. What are we expecting? Lakini wacha nikwambie Alan kitu moja, some of those insecurities unaweza pata maybe they are political, just because they failed to acquire something that they wanted so much, they have to do something yenye ita attack government. Wacha kuniangalia ni kweli. That is very true. They have to bring issues zenye itaonyesha government ina fail. They always want to crucify the government, so they will attack the government in any way possible. Sawa, Sophie najua najaribu kukuelewa. Like maybe it's political. Mostly what is happening in Baringo now, that one I can say it's all about politics, because it's all about what is happening there. Ulimuona wale ambao wanazungumzia pale mostly the UDA part, you see. Wenye zile vitu zinapani mostly in the Rift Valley. You see, wale ambao wana attack each other is about ni vita tu kwa wao, and most of those people wako kwa government at the moment, you see. But mimi chenye tunajaribu kuongelea hapo, like Sophie usema tu kweli, our security is not yet enough, you see. The other day tulikuja tukaambiwa there's that return about watu walikuwa wanagopea the return of war. Ilikuwa nini? The nini yenye ilikuwa imefanyika kitambo. Who was the leader? The Mugigi. Watu walikuwa wameogopea kidogo. Then kidogo ukasikia something has happened in Nakuru. That one we have not even healed from that. Kidogo Shakahola yenyewe imetushinda. Then kidogo hapa hivi Lamu ndio imefanyika. Then at the moment tumefungulia border ya Garissa, Somalia tufanye biashara. Our security is not yet enough. So okay, just to conclude, tunaona ni kama the side of security kuna uregefu kidogo. The only thing we can add not even the CS. Unajua, wacha nikwambie Alan, CS anatoa tu amri, anasema you do this, you do that. Lakini wale watu wenye wanafaiwa kufanya kazi ni wale watu wenye kwa ground. So if you have to crucify anyone, you just crucify those people who are located in those various places to keep the security I'm in those places. I'm crucifying the CS because sijamwona CS akisema. You are not supposed to crucify the CS. Naona hii mambo ya Shabab itakula a lot of time and we have to No, Lilian, before you cut me, tafadhali before you cut me, Lilian. Wacha nimwambie Sophie hivi ajue, because hata tukiangalia most of this thing, because this ni kitu inaguza kila mtu. Inaniguza mimi na kuguza wewe na inamguza yule Kenya, because hii ni kitu imehappen inaguza kila mtu, and at the end of the day we are being assured in this government tutapewa that full protection. And what is happening means the CS akikuja akikondemn. So I'm crucifying the CS. So if you want to mimi I've already crucified the CS. It's no problem. You crucify our CS, lakini ukae ukijua wale watu wenye wako kwa ground ndio wana fail. Yeah. Our CS is doing his, yani ile kazi yenye amepewa mahali pale anaifanya like yani with all his energy. But so crucify those people who are in the ground. I'm very sure the CS jana alikuwa safari rally, that's why the reason he hasn't come ahead and condemn what has happening. Pale wateni sasa hiyo mambo ya security a lot of time. We continue with the standard pale, naona inasema schools defy ministry. Na tukiangalia naona ministry lipiana some guidelines about
school fees and learning hours, ambapo Machogu alikuwa anasema schools zitakuwa run for 6 hours. Hakuna a lot of homework, but tunaona shule mingi sana zimedefine ile orders. Tukianza na wewe Alan, are they right? Machogu wako right? Exactly. Ya kwamba the 6 hours are they right? Exactly. Ambapo tunaona walimu na wazazi pia wanakataa. I'm just okay with that. 6 hours, our brains need some rest too, you see. But at the end of the day, as long as those 6 hours are enough, it's with me, it's okay. And what I will say, at the end of the day, you know, hatuwezi depend on books, you see. There are other things to be done, and I want to congratulate the sector that ilikuja ikasema with the nini story na CBC. At least it is developing maybe somebody's mind. But pia naweza pia mkosoa. No. Naweza mkosoa because there's allocation of that, unajua budget iliweza kusomwa. And mimi sijaona mfumo ambao umeweza kutumika so that tujue kwamba these people are going to get this and this, ama the tertiary institution are going to get that help, because that help imekuwa ikisaidia. Wengine wetu tulisoma na hiyo help, you see. And now tukiona kwamba help imetolewa and then hatujui the formula inaenda kutumikwa sisi kupata hiyo do, ama pesa ambayo tumepewa sasa ni kidogo zaidi than what we are being given, you see. This one is going like to make the parent to dig harder again, you see. Lazima mzazi aingie tena ndani ya mfuko zaidi ili aweze kutimiza malengo ya mwanafunzi wake. But one thing I want to thank Majagu for that one. 6 good hours, that one I'm okay with it. So okay, mimi nikiongelelea hiyo mambo ya 6 hours napitana kidogo na Mashogu. Nikwambie ni kwa nini? Kwa sababu napata watoto wengi hawawezi kuwa wamekava ile syllabus within that time. Alafu unajua watoto wengi hawaelewi. Unaweza, you can just teach a child hii topic fulani, unapata mwingine hajapata, mwingine amepata. So you will need more time kuelezea yule mtoto mwenye ni slow learner, unaelewa? Alafu tena unapata maybe ile juu ya ile venye economy iko, unapata most of the students hawako class. Unapata wana drag ile syllabus nyuma. So kama mtatoa hiyo masaa like ikuwe limited, ikuwe ni ile 6 hours, like hakuna hata kuenda hizo tuitions, hakuna anything, utapata hata performance ya shule itarudi chini. So mimi hapo kwa kidogo tunapitana kidogo na Mashogu. So ile kitu yenye maybe mimi naweza tu mwambia tu aachilie watoto wakuwe na ile time, like quality time kukua pale shule. Kwa sababu hata kitu kingine ni unapata most parents wenye wana raise watoto saa hizi wanakuanga most of the times hawako home. So ukiniambia yule mtoto wako shule ati ataenda 6 hours, mzazi atarudi 4 to 5 ama 6. Huyo mtoto ataenda kukaa na nani? Ona mambo ya insecurity. Huyo mtoto hakuna venye unaweza muachilia huko kwa barabara ati she is safe or he is safe in the house. She's supposed, actually when she's in school she is more safe than when she's at home alone. Una get? So mimi mambo ya kuweka hiyo kukati masaa mimi si yuko hapo kabisa. Naweza tu mwambia aachilie tu like masomo iende tu mpaka jioni, kwa sababu I understand hata watoto wakikuwa shule kuna hizi lessons za PE, kuna breaks. There are so many breaks. Actually when I was learning tulikuwa na sijui breaks mara 2, kuna lunch, kuna preps, sijui kuna nini. Unapata there are so many free time in school. So it's not like they are learning a lot of time. Unapata mtoto wako tu pale anajienjoy na watoto wenzake. Si unaelewa? So hii masaa yenye anasema ati 6 hours hapo atoe tu hiyo. Sophie, unajua before you cut me off, Sophie, unajua ukiangalia sasa hivi the state of the economy, ukiangalia more people are going hungry, you see. Each and every day kuna watu maybe wanalala njaa. Mimi mwenyewe huwezi kuja unifunze kama bado hakuna kitu nimeweka kwa tumbo yangu. Mimi naona nakubaliana yes. Okay, hata ni kidogo hapo kwa chakula. Tumeona kuna hii project yenye imeanzishwa ya watoto and it's been there. It's not like they are not eating at school. Watoto wa public schools, I can attest to that. They normally take lunch shule. Na si ati ni chakula yenye iko very expensive. You just pay a very small amount and you eat at school.
So hapo kwa kukua njaa shule, actually kids are they are better off in school other than at home in most houses size. I want to give you also, I want to tell you something. Mbona mzazi unajua lazima ujukumike. You see, mimi 6 hours they are just better because ukiangalia there are some breaks and P's and whatever in school. Kama wataingia asubuhi na watoke maybe kama ikifika saa 9:30 ama saa 10 na washatoka, and that's 6 hours, I'm okay with that one because as a parent you need time. My point to be precise, you get wameingia asubuhi na mapema, wameenda wamekuwa na hizo morning prep, si ni ukweli? After hapo duration kidogo wamepause kidogo, they have fun, wamerudi wamesoma kidogo, wanaenda tea break, wanapause hivyo. You see, most of the time they are out. There's no kuingia mapema. I guess the CS should come ahead and give the allocation of time. Kama hapo kwa time alisema shule zikuwe zinaanza at 8. That is okay. Ambapo pia tunaona kuna mzazi yako hapa analalamika, anasema anaitwa Joseph Masika from Nzoia County. Anasema about the remedial thing. Lakini wamekuwa kilipa 2000 ya remedial, so ana complain about the fee. That is the thing that has been going on at and that is the problem. The only thing that's been happening, it's only that wazazi wamekuwa na mkutano na shule, wanasema we want our kids to come in the morning at an extra cost kwa wakiangalia nini performance ya watoi. Hiyo ni sacrifice ya wazazi na commitment ya shule. Unaelewa? Okay, unajua this time that has been given out ni time ya the education ministry ndiyo imepeana. You see, the CS ndiye amesema. Lakini kama shule wazazi watakuja waseme sisi tunataka watoto wetu wakuje time fulani na watoke time fulani as this performer per class, that one is okay with them. That is the agreement between the teachers and the parents. You see, but kama the CS imesema sisi tunaingia saa 2, basi kama mtoto wangu atakuja saa 2 muache ingie saa 2 darasani. You see, then that one ikifika saa 10 mu release, because I want to thank first Matiang'i alitonga kitu moja, no tuition. That was a scam. But the tuition bado iko. But in few schools inafanyonga chini ya maji. Na ndio hapo wanaanza analalamika. Kwanza tuition iko na imekuwa too much. Kwanza hata nikwambie it is too much actually, kwa sababu unapata walimu wote wa public they are so much into those tuition money. Sijui ni kwa nini. I guess those are the only marupurupu zenye wako nazo nowadays. Unapata mwalimu anapatia mpaka mtoto simu, pigia mama yako aitishe pesa ya tuition. Anakaa kiharazi mtoto. That is something that's supposed to be iangaliwe kwa undani sana. Kwa sababu unapata mwalimu anamepatia yule mtoto simu, pigia mama yako muitishe pesa ya tuition. Haya, huyo mtoto akikuwa pale kwa class hata concentrate. Nikwambia ni kwa nani? Mwalimu amemuharass. You're supposed to tell your mom to give you money tomorrow, if not nitakutuma home. Juu ya nini? Pesa ya tuition, which is not yenye haijalauliwa na government. Okay, unajua the problem is parents. You see, when mbona ulazimisho kutoa pesa? Because the government ilisema there is no tuition. That is one. Wewe mzazi ambao unalazimishwa kutoa pesa ya tuition, the government ilikataa kwamba hakuna tuition. Kama mlikaa chini as a school board na wazazi mkaelewana kuna tuition, hiyo nao ulipa. You see, lakini kama mjakaa, and I want to tell you one thing. In scientific and what we have come to realize, 80% of our brains it's water. You see, and also need some rest. Najua uwezi ni overwork since morning until jioni. Mara unanikava hivi kimaliza unanikava. You see, a normal human being needs some rest. And kama the CS wamekuja wakasema tunaingia saa 2 by saa 10 tushafunga. Let's stick to that. Ikifika saa 10 mimi nipe mtoto wangu. Okay, mweke hadi saa 10, then usikia yake amechomeka shule, aliungulia pale ama alipigwa maybe pale shule. Utakuja kuniambia saa 10 alikuwa anafanya nini? Unajua wewe Alani, kuna kitu moja hauelewi. Hao watoto unapata walimu wote like public schools wanaendeleshanga syllabus ile time yenye watoto wako kwa tuition. That is one mistake yenye walimu wa government wanafanya. So if your child is not in those tuition, wanna lose, and they will not repeat everything that they've taught in that specific time. Kama wameshaenda wakaendeleza syllabus, mtoto wako hako hukumulipia, amerukwa. Na kuna mtu mwenye ataenda amwambia ati we read this and that. Question bado zitakuja, mtoto atafail. So who is at the losing end? It's you, mzazi mwenye hataki ku cooperate na yule mwalimu. And that's why I said
hii tuition kama ipo lazima tukae chini tuelewane. Unajua si kila shule itafanya tuition, you see, because wengine wanafanyanga chini ya maji. The only thing ama wanafanyanga with hidden agendas, you see. Mimi kama nitakuwa nimekupea mtoto wangu tuition, najua in this tuition this is the time unapatanga shetani pia ameamka. Shetani pia ndio wakati anachangamkanga, because that's the time unaonanga kwamba kidogo kidogo sijui mtoto wa fulani aliuliwa ikiwa akienda tuition. Leo unaanza kulalamika sijui mbona ilifanyika. So kama itakuwa like kuna tuition na tumeelewana as a school, maybe class 8 and 7 and 6 tunataka wafanye tuition in this specific time. Ama si tumeelewana kwamba kufika hapa hivi form 4, form 3 and form 2 tutakuwa na tuition, you see, and it will take maybe for a period of 1 hour. Na tuhakikishiane kwamba like ikifika kwamba saa fulani tutakuwa tumerisi watoto wenu, that one I'm okay with that one, you see. Like we need to cover the syllabus. Na pale Elan tunaona kuna wanasema ambapo some schools pia zimeadapt ile Saturday classes, na tunaona kuna walimu moso wale wa SDA churches wana complain sana wazazi wakisema kwamba hizi classes za Saturday sifai kuwa pale. Najua we talk about each and every person has a right for denomination, and we see this about religious matters, you see. Kuna wale ambao wanaenda Sunday church, kuna wale ambao wanaenda Saturday church, you see. And kuna wale ambao ndugu zetu Waislamu wao ushiriki on Friday. Na kila mtu lazima pewe haki na uhuru wa kuomba ama na kuworship. But now the point it is, the school should start down. Naona sisi tunajua tunaenda Monday to Friday shule. Naona tunaingia saa 2 tunatoka saa 10, and that one is final. Sasa kama tumeamua tuko na weekends, hii weekends wale ambao maybe mimi am a Saturday keeper, example, I'm giving an example, then we should go ahead and say those that who could not manage to attend on Saturday, they can attend on Friday or on Sunday. And those who cannot manage to attend on Sunday because they are Sunday keepers, they should attend on Friday on Saturday. You see, we exchange that time. No, that one will be better than mimi unilazimishe. Unajua sometimes watu siku hizo wamependa pesa hata kuliko kumpenda Mungu. No, we don't even have, wengine hata hawananga hata time ya kuomba. You see, what wana time ya dedication of God. And what we do, like let's tusipende pesa sana. Kama mimi day yangu ya kwenda kanisa ni Sunday, give me that, wacha nikuje Saturday. Tuelewane hivyo. Wale ambao wanakuja Saturday wakuje Saturday, wale ambao hawatakuja Saturday wakuje Sunday. At least we give each and every person that time, asione kwamba yeye alikuwa discriminated, you see. Okay, na tukifikia pale kwa shule tunaomba kwenda break kwa muda mchache na tutakuwa tukirejea, kwa hivyo mtazamaji usiondoke. Is Ruto the new African diplomat or just playing to political gallery? Tunaona akiwa pale Paris
kuna some things ambazo aliongea kule na ambazo zinaonekana like nikiquote kidogo, anasema we want a system that is fair and transparent, that is not too much to ask. Someone anasema kwamba Ruto is just playing politics huko nje akijionyesha vile mzuri. Walie in Kenya kuna some things ambazo zimeweza kumshinda kufanya. Alan, tukianza na wewe, is Ruto playing African diplomat huko akienda nje? You know, what we hate is about our hypocrisy. You see, I can say that one, hypocrisy, pretenderism. You see, that's one thing we should go ahead and condemn. The government of Kenya, that the government is now led by the President William Ruto, it's just an hypocritic. It has so much of hypocrisy. I can even say that one without that fear, because tumeona what is happening. You see, unajua, tusiende pale nje tuchonyeze sisi venye ni wazuri. We have security, we are trying to feed our people. In the end of the day, we tunajaribu kuumiza watu wetu. You see, when we were on the campaign trail, one, it was all about venye tutaweza saidia watu ambao watatupigia kura. Ninyi mkitupea kura, you see, and in fact, when the president mwenye ako sahi alikuwepo in the last regime, wakati alianza kupiga campaign, alikuwa anasema kwamba the last regime that he was the deputy president, ati ilikuwa imefanya nini? Ilikuwa inajaribu kuumiza Mkenya wa kawaida ambaye ni mimi pamoja na yule ambaye anatazama. You see, lakini wakati aliingia that power, ndio tumeona kwamba maisha imekuwa ugumu zaidi. And mimi jana so far yesterday I managed kufika super. Then we were with somebody mwenye alinunua unga, and I was like, unga is 260. And nilikuwa nauliza kwani unga wa 170 uko wapi? Unga wa 150 uko wapi? Unga wa 100 uko wapi? But the reality remains, it's all about hypocrisy. You see, we're just trying to pretend that we are good in the real sense that we are not okay. Tunaenda pale nje, tukitoka pale nje tunasema venye Kenya ni mzuri because we have doing this and we are doing this, we are trying to improve. One, mbona Ruto aliamua kuangusha mafuta ya ndege? Ukijua vizuri sana, mimi sina ndege. Ukijua vizuri sana, yule ako pale nje anategemea bodaboda na gari za kawaida hapa nje. Gari za uchukuzi. Then umeamua kufanya nini? Kuangusha mafuta ya ndege. Si kila Mkenya ako na ndege. Two, we need some, there were so many good things here, like kuna vitu ambavyo zilikuwa meza. Kitu kama mafuta ya gari, petrol and whatever, the kerosene and the diesel, ingestahili maybe irudishwe chini. Then unga and sukari, should you? Like azingekuwa tax and the gas, you see. By the end of the day, unaangusha mafuta ya ndege. Then tukiangalia sahi, the investors, the tax is higher. We are losing so many investors to Tanzania, and that's the reality really. Hata Sofia anajua, we are losing so many investors to Tanzania. And now tukienda pale nje, we want to make more investors, but in the real sense the tax is high, we are losing jobs, and we say that we want to create jobs. Are we going to create jobs? At the end of the day, we are losing so many investors. So many companies are closing down because of the high tax. Then tukienda pale nje, we are saying that we are trying to implement, maybe tunataka tupe wale ambao tuliweza wa promise, we want to give them maybe jobs, we are going to give 2 million jobs each and every year, we are going to give teachers doing nini pesa, we are going to, okay. I saw him yesterday saying that he has already given 100 billion to the county governments. Okay, let's go to see, because tunasikia hizo ni za mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5, mwezi wa 6 hawajapewa. You see, each and every day. Then we saw what is happening again. The MCAs wamekuja pale wameanza complain. Even if you saw that yesterday, the MCAs wamesema kwamba they are being used. The pay inawakata vibaya. You see. Then ulisikia the deputy president. In fact, I've never seen a deputy president kulika unajua, when you are a deputy president or you are a leader, you should have wisdom. You see. You should not open your mouth talking about anything that comes ahead. You should have wisdom and talking about something, you know, like before you uongelee kitu, lazima uangalie the angle that tunastahili kuiongelea. So like at the MCAs, the deputy president alisema kwamba fanyeni venye mnataka. No. Now, which government are we learning? You see, at the end of the day, we need people that who are sober minded, because hii Kenya ni yetu sisi sote. Sophie. Okay, unajua tukiangazia hiyo swala, si ati alikuwa anajaribu
like kuonyesha ni kama kujifanya akiwa mahali pale. Unajua vizuri sana hata wewe tuseme uko na mgeni kwako, uwezi enda uruke uanze kumwambia ati sina hii, niko na hii shida, siko na nikijui. You don't have to wash your dirty clothes in public. Don't wash your dirty linen in public. Si ni kweli? So akikuwa mahali pale lazima aonyeshe zile vitu mzuri ndio attract investors. Unaelewa? Lazima aonyeshe jina ya Kenya iko sawa, kwa sababu hakuna vile utaniambia you are running a government which has so many problems. Lazima aende mahali pale aonyeshe ile country yenye ana rule iko sawa. So si ati anajaribu kujionyesha akiwa kule, anajaribu tu kuonyesha. Sophie ni kuotia Alan pale, manake kuna pundits ambazo wanasema they believe that the Pan-African Front Ruto was achieving higher scores, na kuna huyu ambaye anaitwa Martin Wandati anasema ya kwamba the African dream that was being pursued by the late Gaddafi, huenda ndio Ruto amechukua pia anaanza kupasua pale. Na inaonekana kwa hizo speeches ambazo amekuwa kitu huko nje, yani ziko well, zina articulate yale mambo ambayo Africa inagona ina pass through. Sasa si unaona kwanza Ruto venye alijielezea akiwa pale ilimpatia hug, yani like amekuwa recognized vibaya sana. So watu wengi sana watataka kufanya kazi na yeye. Saa hizi Kenya ni kama tuko front line, Afrika mzima ni kama sisi. Actually if we were to kama Kenya, unajua kama tungekuwa United States, tukue United States of Africa, I guess Kenya ingekuwa inachukua hiyo the presidency ya United States of Africa, kwa sababu Kenya tuko na ile ushawishi mkubwa sana, unaelewa? So hapo mimi kwa president wetu mimi hata nampongeza, kwa sababu at least alipeleka bendera ya Kenya juu sana. Alituwakilisha vizuri sana. Unajua Sophie, what we are lacking, at the end of the day we can be recognized outside there, but at the end tukikuja hapa kwetu sisi wenyewe tunalia. And you see the angry stomach makes more noise. Lakini si unajua when you go to Rome you are supposed to do as Romans. But the reality is sema kwamba mimi niko na shida nisaidiwe. Because kama siwezi saidiwa, unajua hakuna haja nikuje niwadanganya. Sasa hii tunajua vizuri sana we are losing so many investors. Lakini ukiona hajasema anahitaji usaidizi, kumaanisha yeye mwenyewe ana feel ako na ile capability ya to handle any problem yenye ako nayo with time. So if only he's given enough time, ataweza kutatua zile mashida zote tuko nazo. Ni ukweli. How do you believe that? I believe him. It is not working, Sophie. I believe him because I think he is capable. It is not working. He has shown his capability. How? By the way he is handling Kenya. Ruto akienda pale nje, the president himself akienda pale nje, he has so good words that anaweza kuzungumza, but in action is nowhere to be seen. Lakini wacha nikwambie, if only you just give our president time, quality time. Which time? Just enough time. Sasa tunamaliza mwaka Sophie. Since we took that presidency. Saizi ndio the bill nini? Si ndio tumesoma budget saizi. Do you see the budget? Si ndio nakwambia. Uliona budget? Yes, budget size hata kama ilikuwa haifevi yule mtu common mwananchi, unajua ni vile. Unajua ni vile economy iko. Economy is not good. Sophie, this is not Singapore. Lakini we are supposed to just give our president time. I implement zile shida zote tuko nazo hapa Kenya. Sophie, we need to borrow because at the end of the day, Sophie, sisi wenyewe hatuwezi jitegemea. That is one. Two, Sophie, hata ukiangalia we borrowed enough. The economy that angalia Ruto venye ali double, it was 8.6 trillion. And Uhuru aliacha 3.3 trillion. And that's why he has come with this idea of taxation. At least ajaribu kutafuta mbinu mbadala hapa Kenya. Hata than kushida ukiitisha pesa huko nje. Sophie, the budget and the VAT is killing the common mwananchi, ni mimi pamoja na wewe. Hatukatai, we are all suffering. Lakini wacha nikuulize, do we have to allow our president to die na mashida zenye hata sisi wenyewe tunaweza jitatulia? We have to kushikana mikono, Alan. We fight tumsaidie aweze ku run the government through taxation. Thomas Motus nikimquote pale ambapo alisema, he said resources should neither be controlled by the World Bank or the IMF. Africans does not want anything for free. Anasema kwamba pale Waafrika wataki anything for free, na ndio ambapo hata ambapo Alan ukiongea
Zile loans ambazo mnasema Africans we should borrow, by the end of the day tutalipa. Haina shida. Lakini at the end of the day hakuna haja tuseme kwamba we are okay. Unaona? Hata kama tutalipa ndio, by the end of the day hakuna haja tuseme that we are okay. Lakini Alan, ninasahau kitu moja. If you borrow a certain amount of money, you have to pay in interest. Stabilize first your country. Ndio maana akaweka taxation kidogo tu, at least ajaribu kukusanya tu pesa kidogo tu yenye tutamsaidia kuziba zile mashimo zote zenye madeni zenye ziliachwa na the last regime. But the government that he was in, he was not in. Aliyekwa nje. Ruto was the deputy president in that regime that iliomba pesa. He was just there. The handshake was just a handshake so that to please. Kuna kitu moja Alan hatuelewani. Ruto alikuwa mahali pale jina tu. Alikuwa deputy president. Lakini it was just alikuwa anaishi katika nyumba ya serikali. He was there kwa sababu hawangeweza kumngoa. Alikuwa mbona everything yenye ilikuwa inaendeleshwa mahali pale, he was not involved. Hizi shida zote tuko nazo ziliachwa na Ruto na Ruto. Yenye ilikuja the last regime, usiingishe deputy president. He was the deputy president. He's the president now. He had to chair. He had the members. No. Because it was 50-50. Wewe uko na government, we were in that government. Lakini ukijua vizuri sana Alan, aliwekwa nje, kukawekwa nani? Na uniambie vizuri, kuliwekwa nani? Raila Amolo Odinga. Huyo ndio alikuwa na run the government wakikuwa na Uhuru. Raila was not the president. Walikuwa na run government na Uhuru. Raila hakuwa president. It was about handshake, tusalimiane so that tuache hizi vita ambazo tuko nazo. Ikiwa tu political kidogo, we have to go to Daily Nation pale ukurasa wa pili, na ambapo inasemea kwamba Kenyan teens unable to deal with life problems. New study reveals, inasemekana ya kwamba simple solution wameshindwa because they are not equipped with the skills kutatua zile shida ndogo ndogo ambazo teenagers wanapitia. Ni ya kwamba I think ina rely more kwa wazazi, walimu and some elders wale ambao wana surround our teenagers. Ni ya kwamba tumelegea kupatia wa teens skills za kuweza kutatua shida zao. Okay, tukiongelea hiyo swala ya teens, it's not like kuna uregevu kwa wazazi ama walimu. Unapata those kids wenye tuna raise hizi wanapenda kukua rebellious sana. Na hiyo ni kitu yenye iko. Hata kwa Biblia tulikuwa tumeona wakisema kutakuja ile generation yenye iko na yani haisikii, and that is where we are. Those kids of nowadays, even if you talk to them like you take the whole day or maybe centuries trying to kuwapatia mawaidha, hawatasikia. They will always be rebellious. Wacha tu nikwambie ukweli. So the only thing those kids wenye watafanya tu, they just do their own like wadina situations zenye wako nazo kivyao, kwa sababu as much as you want to kuwaelimisha, hakuna kitu hata moja yenye huwa wanachukua kutoka kwa kitu yenye unawaambia. That is the only problem with those kids of nowadays. Hawapendi kuambiwa kabisa. Na the moment you continue kuambia, the more unawapeleka mbali sana na wewe. Unaelewa? So you will get those kids wanaji-involve kwa zile vitu zenye hao wenyewe wanataka kufanya. Yani it's like hawatakagi kuambiwa, like they just want to do their own things. Na sasa wakishajipata kwa situation yenye ile fix yenye hawezi jitoa, that is the time unapata maybe mtu amejitoa uhai, ameingilia drugs. Yani the only solution yenye wanaona the best. Alan, your take on it. Unajua mimi nasema kwamba wazazi pia wana jukumu la pray as a society. Unajua child begins at home. And mtoto muleavyo ndivyo akwavyo. Na unasikia kwamba samaki mkunje angali bado mpichi. Unaona? Ukiacha samaki akikauka huwezi mkunja. Unaona? So at the end of the day, jinsi ambavyo nitakavyolea mtoto wangu, jinsi ambavyo nitakuwa na monitor mtoto wangu, hivyo ndivyo atakaa. Unajua there's that pamba. Sikui mtoto anaitwa sijui babu, sijui anaitwa junior, sijui anaitwa mami. Ukifika pale mami ulikosa, usifanye hivyo tena. At the end of the day atagrow hivyo.
Mtoto ukimwambia this is bad, na mpe slippers. Unajua pale kitambo nilikuwa napigwa slippers pale nikikosea, mama ametoka na mwiko the other side. At the end of the day ningejua this is a mistake. See? Unasahau kitu moja. Watoto wa saizi si wale watoto wa kitambo. Sophie, the kids of nowadays, they are exposed to so many things, especially internet. I'm telling you this, sisi wazazi ndio tumeamua kufanya watoto wetu wakuwe hivyo. Because mtoto umemnunulia simu. Kisha uko na wifi kwa nyumba, umemwachia simu. Why can this mbona mtoto asiwatch pornography? Lakini wacha nikuulize Alan, nikuulize tu swali moja. Utaweka mtoto wako akiwa like akae nyuma na wale watoto wengine wote wako hapo? Yule mtoto akienda hata shule, wacha nikwambie, shule mpaka siku hizi wanasoma na hizo gadgets. It's okay. Mimi sijakataa. So whether you give that child the access of the phone, the access of a computer or a laptop, at the end of the day that child atapata access ya internet. I need my time, please. I know. I need my time. I need to explain. I need to kwa sababu mimi ni mtoto, mimi ni mzazi. I'm also a parent. You see, and I want to give you this, because Sophie, ukipiga hesabu, ukiangalia vizuri kwa sana hivi, wazazi most of the time tumeshikana sana because na uchumi ambao uko sahi. Unaona? Ama the state of the economy at the moment. Unapata kwamba maybe natoka asubuhi, kama nimetoka saa hii asubuhi maybe 5. Unaona? Nimekuja kazi. Jioni nikirudi maybe itafika saa 2 saa 3 ashalala. Unaona? Hatujapata time ya kuzungumza. Monday to Friday. Ikifika weekend I'm also busy. Sina time ya kukaa na mtoto wangu ni monitor, nijue hata homework alifanya ama hakufanya. Unaona? The only thing is mtoto nikifika, since nilimpea simu ama tumeacha simu because we need to communicate with our children, tujue kama wako salama. The only thing is ni kuwapigia simu niulize mko poa. Sijui chenye anatumika katika ile simu. That is one. It is good ndio to make mtoto wako akue digitalized. You see? Because we are being exposed, because each and every day the global is just growing, and it is developing. We need digitalization. But at the end of the day, hatuna ule muda na watoto wetu. Then and that's why unapata kwamba mtoto alianza kufuta bangi kitambo before mimi hata nijue. By the time mtoto amekuja hapa hivi, nitakuja kujua mtoto alivuta bangi kitambo, alifunzwa na watu wengine. Because my lackness ni ile kwamba sijachukua muda nikae na mtoto nijue tabia ya. Ndio maana nilisema like samaki mkunzi angari mbichi, because the way I can brought up my kid, because unafika mahali ushipata kwamba unaongelesha kijana wako na he walks away na uko na yeye hapa hivi, na uko na again example, uko na again, then you are talking to him amekuangalia. They are very rebellious. The problem that we have, the method that we are used kitambo ni ile, mimi ningekosa mama angetoka pale na mwiko, baba akitoka na slippers na belt, I'm very sure in the next minute siwezi rudia because ningejoin ni kosa. But now that's not the point. Mkalishe chini, because hata ukimpiga bado ni bure. We have to ukalishe mtoto chini. Mwambie hiki na hiki haistahili kufanya hivi. I'm very sure with a normal brain huyo hawezi rudia. Lakini kama ni mtoto mdogo najua lazima pia umuonyeshe. Ukinipiga maybe viboko mbili hapa kwa mguu na unionyeshe hii ni mbaya, I'm very sure kesho sitarudia. Naona? Si ati mtoto akililia wembe mpe ajikate. No. The point is we have to rectify, because wewe bado ni mzazi na utazidi kuwa mzazi until that last time. Hata kama bado atakuwa ameaga, bado wewe ni mzazi wake. You see? So sisi wazazi lazima we take that time, so that we can talk, we take that time, we sit with our children, we advise them accordingly, we tell them what is the goodness of this, because squeeze hata tukiwaachia simu, most of them watch pornographies, most of them watch whatever zenye ziko pale ndani, na unapata kesho na kesho kutwa mtoto what he does outside there nobody cares. You see? Okay, na pale tukiendelea na hizo stories za family matters, bado tunaona kwenye gazeti la The Standard page 3 pale inasema man set 7 houses ablaze after marital row, na kuna pia kwa gazeti la The Standard tumeona pia wanaangazia mambo ya mauaji kwenye familia mingi. Ni ya kwamba so many families zimekuwa zikiingia to wrangles and even death kwa watoto, wives and husbands. Ni kwamba what's your take, Alan, when you come to marital statuses na hizo mauaji mingi ambazo zinaendelea kwa mafamilia? Sometimes I can say hizi vitu zote zinaletwa because maybe tukiangalia the economy that we are in at the moment. You see, sometimes we go angry, sometimes maybe unataka kitu yenye mimi siweza kuprovide. You see, then maybe you end up cheating, ama kama hauwezi end up cheating, maybe there's another problem that is creating. You see, violence that is happening in our homes ni vitu ambazo sisi wenyewe maybe sahi umewekwa in that pressure.
pressure sasa. Wazazi wako na stress mingi, unaona. Ukilala tu kidogo hivi samani, ukilala kidogo hivi unafikiria kesho ni, unajua sasa wamekuja after, I'm very sure wakirudi watatamani fee, maybe wenye wako boarding watatamani shopping, wanataka fare, unaona. Na ukiangalia the state of the economy at the moment ni ngumu. So inafikanga hadi mahali unaona like mtu amechizi, mtu like is going mad because of the stress akona na prep. Maybe uko na loan pale nje, ukifika kwa nyumba pia like kuna zile vitu kidogo, ndio maana unapata kama kitu kidogo inakukasirisha haraka sana. Unaona? Kitu tu kidogo tu hivi, a small mistakes inaweza fanya hata uwe mtu, because like we are like each and every day we are passing a lot. No. But the best thing you could do, ama kitu mzuri maybe mtu unaweza fanya when you are on those stress, unaona? Tunaelewa what is happening at the moment. But when you are on that stress, please look to somebody that you can share with. Unaona? Naelewa kwamba kuna wanaume watakagi kuzungumza shida zao. Unaona? Because also mimi ni mwanaume, nikimwambia fulani ataniona vipi? Hapana. Wewe nione venye utaniona Sophie, lakini nitakuja nikwambie mazee chenye napitia the moment ni ngumu. Unaona? Kuliko nijinyamanzie, this thing will kill me. Ndio unapata kwamba jamaa ameenda akasikia maybe bibi alichukua loan na anakuja kudaiwa, anachukua kamba. Anajinyonga. Kidogo unasikia sijui bibi sijui anakuja kudaiwa sijui kitu fulani, sijui ulisikia jamaa wako ana cheat pale nje na umepata sijui nini kidogo na ashughulikia watoto, unachukua unapiga watoto visu hapa na unajimaliza. No, that's not the best way. You see, the best thing is if there's a problem, look for somebody that you can trust and you can talk to. Because I'm very sure if I have a problem nitakuja nikwambie Lilian. Hii enyewe Sophie and Lilian, mimi mali niko this is what I'm facing. Unaona? Sijaripa rent, maybe kuna kitu fulani anisumbua, mtanisaidiaje? Unaona? Tuone venye tunaweza saidiana, but hakuna solution at all sijui nienda nijitoe why, because hata kama nitajitoa why bado zile shida zangu hazijaisha, nitakuwa nimeacha tena shida zingine. As long as uko na familia bado kuna watu umeachia mzigo. So the best thing is you should sit down and talk. Okay, Sophie, check. Okay, do sana nikiongelea tu nikiongezea tu kidogo tu kwa sababu Alan naona highlight vitu mzuri sana. Ni kwamba unaona the problem with men ni kuwa huwa hawajielezi. Exactly. Hivyo tu venye unasikia Alan husema, kwa sababu most men hawatakangi kuonekana wakiwa weak. Yeah. So ndio unapata wanaume actually hata most deaths zenye ziko saa hizi ni za wanaume. Kisa na maana they always die inside, alafu at the end of the day unapata mtu ametoa ile anga yenye yako nayo kwa maybe kujiua, kufanya kitu drastic action yenye maybe will cause deaths mingi. So ndio maana kitu yenye ni ya maana saa hizi ni kwa wanaume wote, kila mtu ajue hii maisha ni fupi sana. Kama uko mwanaume na unajua uko na kitu tu, changamoto yenye unapitia ukiwa mahali pale, just pick yourself out. Jaribu tu, unajua a problem, yani ukishaongea a problem shared is half solved. Si ukweli? So the moment you just share your problems with someone, just lakini si ati anyone mtu mwenye unajua ataenda kuropoko. Wewe tafuta tu mtu mwenye unajua vizuri sana, anaweza akakupea advice mzuri. Just go share your problems. Even if hata kusaidia, at least utakuwa umejirelieve, akili yako hautachukua hizo drastic measures ya kufanya kitu mbaya. Kwa sababu naangazia kama huyu mtu aliachwa na bibi, ukapata sasa ile kitu solution yenye aliona ni nini, kuchoma nyumba nini. So unaona, if at all he just sat down with someone, amwambie bibi yangu wako hivi, maybe walikuwa na mzozano wa kifamilia, huyo mtu maybe angempea advice mzuri. Hata kama ameachwa, aambiwe it's not the end of the road. Si ndio kweli? Kuachwa watu huachwa. There are so many single families zenye ziko saa hizi. It's not like hiyo ndio mwisho wako. You are supposed to know, unafaiwa uendelee. You just pick yourself, put yourself together na ujue venye utaendelea. Si kufanya kitu yenye itaumiza watu hapa nje. Okay, na pale kwa sababu ya muda tawapatia 1 minute each kujibu swali ya kwamba naona pale Daily Nation inaangazia revive bipartisan talks to avert national chaos, ambapo tunaona ya kwamba Azimio they wanataka ku set back maandamano, na kuna watu ambao wameshikana wanasema bipartisan talks irudiwe bado to avoid chaos. What is bipartisan? Bipartisan talks zile ambazo tulikuwa tunataka kuongea pale, wanasema kwamba
I don't know what happened. Thank you. Now I want It's about you. Kila mtu anajua what happened pale. Thank you. Some are saying ya kwamba they were blame games between Azimio and Kenya Kwanza. Ya kwamba Azimio anakataa bipartisan, pia Kenya Kwanza anakataa by. So we don't know nini ambayo ilikuwa put pale ndani. Okay. My host, what is happening tomorrow? Tomorrow? At kuna Kamkunji. zile talks ambazo Kamkunji kutakuwa na Azimio pale. Thank you. And is that why unaona watu wanasema we revive bipartisan? Because we don't know after Kamkunji what will happen. The Azimio president, Raila Amolo Odinga, ejected back to the country yesterday, and is going to read the Kamkunji talks. Unajua mali imefika sahi. Let's talk to each and every person, see what is going to happen. And I guess they are setting for another maandamano, as they said. But the reality remains, ukweli ni ule kwamba gharama ya maisha iko juu. Na if we are going to tax these ladies on the way they look so good in your screens, hizo nywele zao with the makeup, so we are going to tax them. At the end of the day itakuwa kwamba kuna jamaa alisema kwamba sisi hatukuambia sijui nani, sitaki kumquote. Akasema tu kuambia zimu politician fulani bibi yake akanyoe, no. At the end of the day sitaki kumquote. Naona. Lakini hii ni gharama inazidi kuwa juu sana. You see, kama the president aliweza kurudisha mafuta ya ndege, najua ndio kitu bado mimi inaniuma sana because mimi sina ndege. Na najua vizuri sana watu wengi hawana ndege. At least hujanielewa, nimesema because of time. Ni swali I'm coming to that. Yeah, and you have to check time. Watanipea hata kama ni sekunde moja. I want to say this. At the end of the day, the government should go do this. Bipartisan talks azikusaidia. Naona? So the best thing is azikusaidia the Kenya Kwanza were bring hide and seek games. You see, so they never even help each and every person, like wale ambao walikuwa pale the committee, the Otiendo Mora and the committee, it never helped, you see. So the best thing is wache turudi pale tusikize chenye wananchi wanataka. And ninashukuru sana the minority leader aliweza kusema kwamba chenye ambacho watasema Wakenya watasema, sisi tuko pale kufanyia ama kusukuma hiyo chenye ambacho Wakenya watasema. So kesho tuende pale Kamkunji, we avail ourselves tusikie ambacho chenye mnataka. So okay, hiyo mambo ya bipartisan mimi sioni hata inasaidia kitu. Kisa na maana kwa sababu at the end of the day we are all suffering. Kama unga iko juu. Hakuna haja ya kukaa tukiwaste time. Instead of kuongea, you are supposed to be doing kitu yenye italeta manufaa kwa wananchi. So instead of you people engaging yourself in so many talks yenye hazina mwelekeo, just jishughulisheni tu na kitu zenye zita solve zile mashida zenye ziko kwa ground.